In a region plagued by drought, school volunteers are preparing a lunch worthy of a feast. On today's menu, fish cakes, mixed vegetables, rice, tortillas, and bananas. These students, near Chiquimula in eastern Guatemala, have only recently enjoyed such meals at their school. Not long ago, they had noodles once or twice a week, along with a simple corn flour drink. In this so-called dry corridor of the country, where rainfall is inconsistent, many families have struggled to provide their children proper nutrition, whether at school or at home. A new national law mandating healthy meals at schools is changing that. Pues que tienen más energía para estudiar, crecen más sanos, más fuertes, y que los manden todos los días a la escuela. Guatemala suffers from one of the highest rates of chronic malnutrition for children under 5 in the world. The problem is especially severe in rural and predominantly indigenous communities. Malnutrition raises children's risk of dying from common infections and often leads to stunted growth, both physical and mental. Tenemos justamente una niñez con arriba de un 46% de desnutrición crónica. Alrededor de 140 niños mueren al año producto del hambre y obviamente nosotros, si queremos pensar en un futuro y en un país diferente, tenemos que combatir el hambre y más con los vulnerables que son la niñez guatemalteca. With technical input and close policy guidance from the Food and Agriculture Organization, Guatemalan lawmakers enacted a school feeding law in 2017 to ensure proper class-time nourishment for 2.5 million students across the country. A un programa sólido, integral, un programa que va a ser sostenible, un programa que va a ser gradual, porque iniciamos con una cantidad de dinero que se duplica a lo que antes se recibía, pero cada año va a ir aumentándose hasta llegar a una condición que va a permitir, en gran medida, un programa que va a dejar huella en la educación de nuestro país y en la sociedad en general. Students say the meals are already making a difference. Cuando antes, cuando nos daban la refacción, así, pan con café o cosas así, sí nos sentía, bueno, yo me sentía algo decaída. Cuando corría me cansaba muy luego y me daba mucho sueño. Aunque ahora me siento un poquito más activa, más, un poco más alegre, más saludable, mejor. The feeding law also helps stimulate local economies. It requires that more than half of the produce for school meals be purchased from local farmers, a proportion that will rise to 70% by 2022. Y que está contribuyendo, a mi criterio, al desarrollo comunitario bastante en Guatemala, porque aparte de la alimentación, que es el pretexto precisamente para hacerlo, estamos generando un movimiento en la economía local. Tenemos el 61.17% en compras a la agricultura y el 38.83% en compra a barrotería. Entonces le estamos dando más participación a la barrotería, a la agricultura, donde los padres de familia que tienen instalados pues ya una empresa, puedan ellos surtirnos de todas las verduras, frutas y granos, también algunos granos que nosotros necesitamos para la alimentación. Single mother Elodia Lopez Gabriel depends heavily on egg production to provide for her 2 teenage children and elderly father in the hills of western Guatemala. Local schools have become important clients for her farm of 155 hens, maize, and other vegetables. Yo creo que la cojao como familia, calzón so caulquinqui, esñao, cosino que ajan que cual, ajan que chiscuel. It's a sentiment shared by many farmers across the region. En los años anteriores no mucho se miraba la ganancia porque como eran 3 escuelitas y éramos varios productores, entonces como que la ganancia no se miraba. En cambio ahora sí ya es diferente porque ya hay más escuelas. Entonces ya nosotros los productores tenemos
la ventaja de que tenemos más mercado para nuestros productos, ¿verdad? As Guatemala's school feeding law scales up nationwide, it is binding communities together to give children a healthier start in life and local economies a stronger lifeline.